Hi dear students, now today we are going to discuss about the new chapter from the botany, 11th standard from the botany, and the name of that chapter is Morphology of Flowering Plants. Morphology of Flowering Plant. Students, this chapter is very important for the purpose of state board as well as NEET exam. State board as well as NEET exam. Okay, very first of all we will discuss about the introductory part of this chapter. Okay, what is mean by morphology? What is mean by morphology? Okay, morphology is nothing but the external structure or any structural part of the organism. Structural part of the organism. Morphology is the study of structure and shape. Study of structure and shape of the organism or organ of that organism. Organ of that organism, it is called as morphology. It is called as morphology. For example, the shape of fruit. Shape of fruit. There are different types of fruit. Banana, orange. Okay, different types of fruits are available in the universe. All the fruits have same shape? No, never. Different types of fruit have different shape. That shape may be either oval, elongated, or any another shape. That shape of the fruit is the external feature or external character of the that fruit or that plant or the fruit of the plant. Another characteristic is the color of the flower. Color of the flower. There are different types of flowers. And all the flowers does not have same color. Some flowers are red in color. Some flowers are blue in color. Some are purple in color. Okay, different flowers have different color. This color is also one of the morphological character. Now once again listen about the morphology. Morphology is the study of structure and shape of the organism or organs of the organism. Organs of the plant means fruit, leaves, flowers, branches, stems. All these are organs of the plants. Okay, understand about the basic concept of the morphology. Okay, in this chapter we will study the morphology of different organs of the plant one by one. Now there are basically two types of morphology. First is the external morphology and second is the internal morphology. External and internal morphology. External means outer part. Internal means inner, inside the body. Okay, now external morphology means whatever may be the character which are observed or seen by the naked eyes, which can be seen by the naked eyes, that characters are called as a morphological character. For example, shape of the fruit, oval or elongated, or color of the flower, red, orange, blue, or height of the plant, or stem color, or leaf shape and size. All these are the characters which are going to be categorized in the part of the external morphology, means outer part, which can be seen by our naked eyes. Okay, now another part is the internal morphology. Internal means inside the body of the plant. All of you have seen that cut stem. If we will see the cut stem, at the center there is a part which seen in the red color. Observe that red color part. Okay, that red color part is nothing but the xylem and phloem.
phloem. The function of the xylem and phloem is to transport the food and water from one place to the another place, and that xylem and phloem is the internal part of that plant, and that is called as the internal morphology. It means that the study of internal part of the plant is called as internal morphology, and the study of external part of the plant is called as external morphology. ओके, कळलं? काही नाही, सोपं आहे. मॉर्फोलॉजी या चॅप्टर मध्ये आपण काय पाहणार आहे? तर फक्त की बाबा मॉर्फोलॉजी म्हणजे कुठलाही झाड बाहेरून कसं दिसतं. फ्लावरिंग प्लांट म्हणजे फुलं येणारे झाड. ज्या ज्या झाडांना, हे सगळे अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स आहेत. कुठले आहेत? अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स. तर अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स जे काही आहेत त्याच्यात सगळ्या झाडांना फुलं येतात. तर ज्या ज्या झाडांना फुलं येतात ते झाडं कसे दिसतात, त्यांचे पानं कसे आहेत, फुलं कसे आहेत, त्यांना फळं कसे येतात, त्यांच्यानंतर त्यांचे रूट्स कसे आहेत, म्हणजे मुळं कसे आहेत, स्टेम कसे आहेत, या सगळ्या गोष्टींची स्टडी जी काय आहे ती आपण याच्यात पाहणार आहोत. ओके, म्हणजे मॉर्फोलॉजी. कळलं? मॉर्फोलॉजी म्हणजे सोपं आहे. ज्या गोष्टी आपल्याला झाडांच्या डोळ्यांना दिसतात त्याला आपण मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर म्हणतो, आणि त्याच्या स्टडीला आपण म्हणतो मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी दोन टाईपची आहे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आणि इंटरनल मॉर्फोलॉजी. एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी म्हणजे काय की डोळ्यानं जे काय बाहेरून आपल्याला बाहेरचे ऑर्गन्स जसं जे दिसतात, जसं की फळांचा आकार किंवा फुलांचा कलर, पानांचा कलर, पानांचा आकार, ओके, किंवा जे काही डोळ्यानं मुळं, स्टेम जे दिसतात त्याची जी काही स्टडी आहे ती एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मध्ये जाते. आणि दुसरी जी काय आहे इंटरनल मॉर्फोलॉजी म्हणजे काय की झाडाच्या आतला पार्ट, जसं की व्हस्क्युलर बंडल्स. व्हस्क्युलर बंडल्स मध्ये येतं झायलम आणि फ्लोएम. झायलम आणि फ्लोएम. तर हे झायलम आणि फ्लोएम जे काही आहे ते आतमध्ये आहेत, बाहेरून तर दिसत नाहीत. मग आतमध्ये त्याचं जे काही स्ट्रक्चर आणि त्याची स्टडी त्याला आपण म्हणू इंटरनल मॉर्फोलॉजी. कळलं? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स. म्हणजे टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स जनरली असं साधारण झाड ज्याला काय येतात, फुलं येतात. तर त्याच्यामध्ये कुठले कुठले पार्ट आहेत, व्हॉट आर द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, typical flowering plant is grouped into two parts. Okay, one part is the underground part. Suppose this is a ground surface or earth surface. Okay, the part of the plant which are present in between or within the earth surface, it is called as the underground part, and that underground part is a nothing but the root system. That underground part is called as a root system. And the part above the earth surface, that is called as a shoot system. Okay, this typical flowering plant is grouped into two parts or two groups. First is a shoot system, second is a root system. Now this shoot system is the part present above the earth surface, that is the aerial or uppermost part of the plant. Aerial part means upper part. That aerial part of the plant is called as a shoot system. This part is a heterogeneous, means there is a heterogeneous arrangement in this part present. Heterogeneous means different organs are present. For example, stem, branch, bud, flower, fruits, all these are different organs of the plant. These different organs are arranged onto the stem. That's why this type of arrangement is called as a heterogeneous arrangement. Okay, it consists of, this aerial part of the plant consists of stem, branches, different branches. Okay, on these branches there is a presence of leaf. Okay, at the axial position of leaf, there is a presence of axillary bud. At the tip there is a presence of apical bud. It also consists of flowers. It also consists of fruits. It means that this aerial part consists of stem. At the stem
there is a presence of node. There is a presence of node. Okay, these are the nodes. Okay, from this node, there is a origination of the leaf or flower or branch or bud takes place. Okay, from this node branches or leaf or flower will be originated. Okay, the distance between two successive means serial wise. This is the first node, this is second node, this is third node. Okay, now the distance between first and second node or second and third node, this distance is called as an internode. This distance is called as a internode. It means that aerial part of the plant consists of stem. On the stem there is a presence of node and internode. From the node there is a origination of branches, leaf, fruit and flowers takes place. It also consists of axillary bud and apical bud. Axillary bud is present at the axial position of the leaf. The apical bud is present at the tip of the plant. This is the total aerial part of the plant. As in this aerial part, different organs are present. For example, branches, leaf, bud, fruit. That's why this type of arrangement is called a heterogeneous type of arrangement. Question can be asked to you NEET. The heterogeneous type of arrangement is present in shoot system, root system, in both the system or not. You should have to pick the right answer. The heterogeneous arrangement is present in the shoot system. Now another part is a root system. Another part of the plant is a root system. This root system is the underground part of the plant. This is the underground part of the plant. Okay, this part is present in between the below the earth surface. This total part consists of only roots. Whether there is a presence of fruit, no. Flower, no. In between the below the earth surface there is a presence of only roots. As roots are present below the earth surface, only it consists of primary root which originate. This is a basic main important type root. Okay, from this root, the root which is first originate from this root, it is called as a primary root. The root which will originate from the primary root, it is called as a secondary root, and the root which will originate from the secondary, it is called as a tertiary root. Primary, secondary, tertiary, but all these are roots. There is no any another organ other than root present in this part. That's why this type of arrangement is a homogeneous arrangement. Homo means same. Hetero means different. All these organs are same. That's why this type of arrangement is called as a homogeneous arrangement. Only it consists of primary, secondary and tertiary root. The root which will directly originate from this, it is called as a primary root. The root which will originate from primary root, it is called as a secondary root. The root which will originate from the secondary, it is called as a tertiary root. Now understand, the typical flowering plant consists of shoot system and root system. Shoot system is the upper part, root system is the underground part. Okay, आता जनरल जर पाहिलं आपण तर हे फुलाचं जे काही झाड आहे ते दोन पार्ट मध्ये डिवाइड झालेले आहे. जमिनीच्या वरचा जो एरियल पार्ट आहे त्याच्यामध्ये आणि जमिनीच्या खालचा. जमिनीच्या वरच्या पार्ट मध्ये झाडाच्या काय आहे, मोठं खोड आहे, त्याला आपण स्टेम म्हणतो. त्याच्यानंतर त्याच्यावरती नोड्स आहेत, ज्या दोन लगातार नोड मधल्या अंतरला आपण इंटरनोड म्हणतो. या नोड मधनं काय होणार आहे, फांद्या होणार आहे. काय होणार तर फांद्या येणार नोड्स वरनं. त्याच्यानंतर फुलं येणार, फळं येणार. ओके, त्याच्यानंतर पाण्याच्या ॲक्झियल पोझिशनला ॲक्झिलरी बड असणार आहे. त्याच्यानंतर काय असणार आहे, फळं असणार आहेत आणि फुलं. अपायकल पोझिशन किंवा टीपला काय असणार आहे, अपायकल बड. म्हणजे वरच्या पार्ट मध्ये काय असणार आहे, खोड, फांद्या, फुलं, फळं आणि कळ्या किंवा बर्ड्स या एरियल पार्ट मध्ये असणार आहे. त्याच्यामुळे आपण याला म्हणतो हेट्रोजिनियस, म्हणजे वेगवेगळे ऑर्गन्स आहेत. आणि जो काही रूट सिस्टीमचा दुसरा पार्ट आहे त्याच्यात फक्त मुळं असणार आहे. जी काही मेन रूट पासून ओरिजिनेट होणार आहे त्याला प्रायमरी म्हणायचं. प्रायमरी पासून सपोज दिस इज अ प्रायमरी पासून ओरिजिनेट झालेल्याला सेकंडरी, आणि सेकंडरीला पासून जर नवीन रूट तयार झाला त्याला काय म्हणणार आपण, टर्शियरी रूट. काय म्हणणार आपण, टर्शियरी रूट. अशा पद्धतीने हे काय आहे,
टिपिकल फ्लॉवरिंग प्लांट. क्वेश्चन्स कुठं कुठं विचारले जाऊ शकतात, की क्वेश्चन सगळ्यात पहिला नीटला विचारला जाऊ शकतो की बाबा याच्यापैकी एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजीचे कॅरेक्टर कुठले आणि इंटरनल कुठले. तर जे काय बाहेर डोळ्यांना दिसाले ते कुठले आहेत, एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजी. हे सगळे उदाहरण इथं क्वेश्चन सेट होऊ शकतो नीटला. दुसरा प्रश्न कुठे विचारला जाऊ शकतो की इंटरनल मॉर्फॉलॉजीचे पार्ट कुठले कुठले आहेत. तिसरा प्रश्न तुम्हाला शूट सिस्टीमशी आणि रूट सिस्टीमशी रिलेटेड, की कोणत्या सिस्टीम मध्ये काय आहे, जमिनीच्या वर काय आहे, जमिनीच्या खाली काय, ह्या बेसिक गोष्टी. आता कुठलंही जर तुम्ही झाड पाहिलं तर त्या झाडामध्ये एवढ्या सगळ्या गोष्टी आहेत. ओके, हा व्हिडिओ बार बार बघा. जर कळला नाही तर परत विचारायचं, एकदा दोनदा तीनदा बघा. जर व्हिडिओ नाही कळला तर काय करायचं तुम्हाला, सगळ्यात पहिलं आता हे स्टेट बोर्डच्या पुस्तकात वाचायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला NCERTच्या पुस्तकात हे पॉईंट सेम पॉईंट वाचायचा आहे. हा वाचल्याच्या नंतर स्वतःचं मनन करायचंय. नंतर तुम्हाला काय करायचंय, 2 रेफरन्स बुक मधनं क्वेश्चन्स पाहायचे त्याच्यावरचे की काय काय विचारलेले आहेत. आणि जर नाही कळलं तर बिनधास्त निसंकोचपणे काय करायचं, परत विचारायचं की हे आम्हाला कळलं नाही, मेसेज करू शकता.